Chào mừng bạn đến với chương trình học từ vựng tiếng Anh trực tuyến trên kênh Hoàng Yến English. Bài 75. Chủ đề: việc nhà. Household chores. Rửa chén. Wash dishes. Wash dishes. People who wash dishes mindfully feel less stressed afterward. Giặt đồ. Do laundry. Do laundry. The average family does laundry about 8 times per week. Quét nhà. Sweep the floor. Sweep the floor. Ancient Egyptians used palm branches to sweep the floor. Lau nhà. Mop the floor. Mop the floor. Some smart homes now have robots to mop the floor for you. Đổ rác. Take out the trash. Take out the trash. Americans take out the trash about 4 times a week on average. Dọn giường. Make the bed. Make the bed. Making your bed in the morning builds discipline and sets the tone for your day. Tưới cây. Water the plants. Water the plants. Talking while you water the plants may actually help them grow better. Nấu bữa tối. Cook dinner. Cook dinner. Families who cook dinner together tend to communicate more. Ủi đồ. Iron the clothes. Iron the clothes. There are people who find it relaxing to iron the clothes while listening to music. Dọn nhà vệ sinh. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã học cùng chúng tôi. Hãy like và đăng ký kênh để tìm hiểu những điều thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.